awakasa ewase abusuafo ye dwomtene de ma ndc amanyo konria Johnson asiedu nketia meka say de empenifo sabra mampani abowodi so meye bi mu anama mu koso no wa ma wo mo strong one pa na mampani dada na nya dodan kwa akufu ado ena wo kire se his excellency John Dramani Mahama pani watuo na mombi na nani aso obo na baso soron kokura anamon bania emu ntiremu yedeba afibia odwumbu sumamtien olmi si ho no eko enkronkra hodo miamia hodo so koye niam ebeboa sa enkrotuo no afidie no wapa hontoma na aya afimpi mienu ni mienu nim ebetu odwa efa eye kronforanfo sede eye temofo ne aposifo ekyese atayi ene woche no ne nkofo bi eka ne ho baako yaw asante ajekum opani woche ne ka ho na me se kwatwa setena na emunsem nada yedeba wenyi afufuro bi eka ho na anwumre yasi nkonya praman so yedeba so mo ne etena sese ya ne gusu ka mo se nwuma ko bi adama ena ye yensi achi ba ya wo so ye matiri anase ye so matiri ne hu dwomu Dr. Mpoma Heba na Research Center nyamfinhia aduonum na yaka ho bi sebre ka se de wo se wo de hyehyɛ soronko kora ba ya mebo Ghana ni bi a etutin krato ya wo se de obehwehwɛ ye 150 Ghana cedis on saka ebo kwa macro kwantempo so nkawe kwan so ne waba woni na beto ka se awo na wo pe obenya bi fibroid ho nsensem mema no prostate obehwɛ siesia amanioma akonkan siatica ho nsem nyina wo se fabra bedan no wo behwɛ amanioma nyina akɔ ama sundwema pa aba na Dr. Mpoma si yan control se wo de dru won so bia badwaman so Mpoma bumpo capsules no emema no dia we no ehwe siesie prostate no wo so badwan so boko na bibia so akoye babia ne o manyina begina ama bibia akoso e de ama onipadua no mu na wo de Mpoma herbal powder na ba we de bema nom oba nom eye wo general well being ti anu akofa ba nipadua no begina na nanso ama asundwa ba pa na enu ahodo ya wode aba adwaman so no se control se wo pene nkronkro na akodu djuma anane diduo mu no asonwase Yusufia ayenana mozirami fo dan no eho na ma avoid butu o wono wonum di animhwe entu no beto kese na wakopa bi na dodo koye no enyoma akoso di amount frɛ 0242625430 and 0245709965 Perfect Star Media Production and Perfect Great Publications this na yaka bom Perfect Swiss Books what the abadwaso na what the Perfect Swiss Basic Schools assessment competition at the ababusuafo and yaka se ne gusu akwaso make say kura de enkrade no what the akwakwo gu anisa ene ana final no what the bibia asesa so ewo Accra Academy Hall na eberfo je se nyame yaduma kumase de no jubusume ne de atoso edumienu wo lanche no aye first prelims no 116 abusuafo enya samkweto akura na wo wie pe June 19th quarter final June 26th semi final and 3rd July final ehwo ana school ababo homodin no adodode ni achede ahodo wo mu nyina ye betabri ne ye de aso wo abo wabaso dwumade ka na nso se bekoso wo mokom kumase not for enuti schools a mo kan wo nyina ne ye besesa mo nse nso eda no so amokeka mo nyina mo humom na mo kwa time schools achi mo mora no na ntimi mo na mo ntimi eni enkunim na Limbo Wave Enterprise wo na de mo tinti su papa edi aba adwama so ne kwase nse tisu saba ne droso na so de ya so ahwe ya yatomo eye mo tinti tissues ene ye de si jade ye de siesie ho ema ye bag nim ene won ye de siesie ho ye wo ti ro ho no so sabio wo washumo no betimi de asiso a abrani abenya besiese ho kama enfa rushes entertain kan ho da bi ya hwahwe ne ya jetum se eye tanwumrei ye kanfo de amawo o de no tontin ya wo the Faith Life Natural Mineral Water abedwa so say ye na wo ye party bi na wo ye aponto bi na wo to obehia nso nkwade bomodin kopesa enso bi eche kwan ebebo pa amadwumade ahodo a wodie no bibia timi akonkan eni ti su ni nya ye to bi ye yibiti ye kanfo de amawo hwo che kwan wo kurofo nkumase woni sinola ene die nmuhwa ewo IBM nje hona kurofom odi efra homen na epemu nchemu 0550 1150013 and 0595850042. Ye ko say ade ho ade na Faith Homeopathic Clinic wonum na ko India memu
wa body mfidie nwa so ababusi ade bia titi bia ne hia ne se bebosa sedru ho na ndifo do afa mfidie ne mu no ade bia titi bia no wa hwe agina so ama ehu adro eye Faith Homeopathic Clinic. Na odu wonu mu a wo say typhoid, hepatitis, diabetes na ulcer ana ade no aye sasabro na ha wo e fruit trees kwasi una se so mi anchiri wonu kra obaye ho adwuma ma hema akobin Gemas complemented nchen ma 18 mu janche hono ma ana wo hunu wonu mu wa homani frɛ ne mpanfo ni kaso bom 0275 969414 ana 0244 583859 enwere no maso asene enwere gina simpie so eno edin kitan kase abakwan so nkrofo amanso nsemi etwa menti fe etwa man training se ya sansan krokuti akotwa no agye mfra mangidia so a kam se Beloved Radio Spain Radio London urike montiso amfidie ne doso Patmak Radio Aba Radio Mansan Radio Breni Radio ana Sahara Radio so ewo ho no mo Kings Radio ne TV Paris France Abrochimemu Dachima Radio o Denmark Rakus FM Belgium on Sky FM Columbus Ohio US Abrochimemu oba Ghana ha information centers na doso Asilpa Information Center Kumasi amakomdwom ho a Sompa Community Radio Atwamata Chimai Yonkodon Information Center and so on carry Jesus is coming again man so upon a Christ in Information Center and so our achiase wansamre so wodru aso you know ejane me ahodo dodo no a omafo na Information Center so motien kakase kwanso ensem for penny for John Entwibo si akoya kam say dem Facebook live this so Otec 102.9 FM so brabehwe che na foforo so enya bihwe no de achi said that transfer bebo kokko na bebo nkaye na so timi abehwe ne yekoso bie anuanom miensa na wote yenka kase imu mema akase mienu ba ko ho ofepa ana oba ba ko medin ya Kwame Jenny Boaten Professor Kokoto ana afi abrewaba Kofi Twumasi enoba afia aboajewa Otec FM 102.9. Don't touch that dial. Dear Medebru has so enyumre no siaka se mu ensem free Ghana man pani His Excellency John Dramani Mahama Atan eba ene se enche bia no so afọ hwe ahwone ne ho nsem so honorable John Jinapo se wonu behwe na ene ehwone ne mu eka da ho mo mahwe Ghana for ina aboa na otua entiamo di mrebi akomra sabje fi amrani mu no na ogitum a oto fam ngono akoto abaako bi a mu akane tetena mamenum to crazy no na otimi suma se kokoto akoto abaako bra ena mo di wukani anim kakra san wasa akoto wi abenti dru nwa bati crazy wo ha ni o kwa akoto anu krawo obuguma na wosne no na o se oto akoto abaako bi a sidi baako fam ngono o de ba beto so ti say petrol na diesel no wo de beto so na okomra hye beja fi akenkan manimu ama won ma wie na Ghana mamu no so ye say wie a chen say ko mampani anim na omampani de krat pen si krata so ase ade atum sampa abaye adwuma afi no o hye ase agiska no eno na asana kodro mampani de mampani so atwepen hwe krata hwe so we de beboa pa wa hwe asan ye aye kasa de eba abaye mra ye ne se okoto fam ngonu am sase bi ba ko eto na ababeda so no obetua na no mampani de atodwa se enye boa payo se bia aheda de to beto Ghana fo so ama Ghana fo mo ho akye de bi na emum ni ye muntra wo se ke wa hwani efem no se Ghana fo hwe ntua hwe ada akye bi kwakoyo hawo e de benti wo de se de ato Ghana fo nyanim se we de wo sre pi wo se dabra kan sadasiem mumuano no ntimi enye hihye ma nkwam sempina o kan mu bi enie the energy sector debt and also pay for the expensive liquid fuel that we use to generate power. The fuel component of power generation is not captured in the tariff. And my understanding is that if we capture the full cost of the fuel component, it will lead tariffs to go up by 50%. But our current trajectory is not sustainable. We are determined to achieve macroeconomic stability, have a strong currency, low inflation. But to do that, we must make sure that the energy sector does not destabilize the economy, the gains we made with the economy. And that is why, though painful it is to sign this, I'm enjoined as your president. I was appointed not only to take soft decisions and easy decisions, but also to take hard decisions. But one of the assurances I make you is that this money will be used exactly for what it's meant for. It won't be like in the past where the ESLA was collateralized
and the money was diverted for other things, I can assure you that this money is going to be ring-fenced. It's going to go for the purchase of fuel oils to keep our lights on. And towards the end of the year, when we have more gas and we are having to buy less fuel oil, that money will be available to start paying the debt of the independent power producers. But all this will be useless if it's not linked up with efficiency in the power sector. For the attending Kenya Ghana man His Excellency John Dramani Mahama. Na ebra Ghana man John Dramani Mahama wode pensi krata so ne we oje samra yitu mu apɛ ɛna ahyenkafo nkabonkuo ahodo ɛwɔ ɔmanyimu kɛse ba akopɛ ɛwɔ mu nya kɔne abadie ho nsɛm deɛ wɔn mo agidin pa GPRTU empanifo kyerɛ sɛ wɔn mu no yakum wɔn mo kyerɛ sɛ anamon we ya aban no ɛba betuo yɛ ne kura de enya gya tum no ɛmoa baako dwumadie mu ɛno no mo kyerɛ sɛ ha kura ne kaa yɛ wɔ sɛ waka enso wɔnweyɛ ɛna owurefi na osan kɔfa a enya chiwade akwan bia so ento mo sra banyi saa na mɔne a wotu die animanimu yanke betumi a wɔn samra bio no mɛka nkyerɛ mo sɛ wɔn mo yi ɛde afiri hɔ no mo anaasɛ wɔn mo ne mpanimfo ahwɛ kwan abadie ho nsɛm so besi nkunya na wɔn hunu kwan pa wɔn bɛfa so toto nneɛma na asomdwe mapa ɛbɛba na nkɔba saa de a saa na montuo wei ɛde ɔhaw kɛseɛ pa ana bɛba bɛtɔ adrawafoɔ soɔ ɛwɔ man Ghana yi mu ntanimanimu yɛ mpanimfo hwɛ sɛ wɔn bɛyi saa mmerɛ yi de afiri hɔ ankɔba ne saa de a ɛne ɔman Ghana afana baabi a wɔn class nam no wɔn bɛpake class ne nyinaa de asi hɔ nom na akɔne abadie nyinaa ɛto atwa kasamafoɔ de ma GPRTU adwumakuo no ɛyɛ Ibrahim Imoro nsɛntwerɛfo nhyɛ mu ase nsɛm wɔde to dwa ɛni. We are here to make sure we organize this press conference on behalf of all transport operators. Commercial transport operators, including GPRTU of TUC, are by this statement demanding immediate removal of the 1 cedi energy sector levy imposed on petroleum products. This levy, which is coming on the heels of the recent reduction in transport fares, will significantly increase operational costs, resulting in loss of income, which will affect our livelihood and the general public. We are therefore calling on government to reverse the levy immediately and engage us on major stakeholders on the way forward. In the event that our call is not heeded, we will be compelled to take industrial action and park our vehicles on June 10th, 2025. We urge the government to consider the impact of the levy on the transport sector and the consequences of our action on the economy and engage us on meaningful deliberations to help address challenges in the energy sector. Ne training kan ye panyini a wono ane kasa edema GPRTU adwuma no owura Ibrahim Imoro yɛmfiri saa atwerɛ ho nsɛm a ɛne afi ani nkyɛm wɔ apɔmden ho nsɛm na Ghana Registered Nurses and Midwives Association ɛna ɛkasa yi wɔn kyerɛ ma wɔn bu afu paa na wɔn kwankwate a National Labour Commission ɛkyerɛ sɛ wɔn strike ɛnɛ yi wɔn do nkukuru wɔn kaka agu fam sɛ nya deɛ ɔbɛtɔ wɔ dwumadie so ayɛ biedi aso ɔman no kɔpem sɛ aban ne bɛhwɛ na nhyehyɛeɛ ahodoɔ ɛne wɔn akoma so de wɔbɛyɛ de ama wɔn no ɛni mmerɛm ɛno nti nursefoɔ no mpɛ ne toto mpɛ ne no a wɔn nkɔ na wɔn kɔyɛ adwuma na no ana association ɛkyerɛ sɛ ɛhen ha National Labour Commission mo wɔ hɔ anaa wɔabra strike mpanyinfoɔ yɛ wɔadwene sɛ wɔbɛkɔ no wɔn ba abɔnten de bɛto dwabɔ kɔkɔɔ kyerɛ aban kyerɛ mpanyinfoɔ sɛ ɛhyehyɛeɛ mapa ɛne ntaafa bi wɔ hɔ a ɛsɛ fata sɛ wɔn de ma wɔn adwumayɛfoɔ no atumi bɔ ma koma ɛtɔ yam na wɔtumi to wɔ adwuma so ɛsom ɔman no ɛhwɛ apɔmuden ho nsɛm sɛdeɛ sɛ na ɛfata na ɛne mpanyinfoɔ kyerɛ sɛ wɔn nyinaa mpanyinfoɔ ampa mfi na ne wɔn do wɔn kuku nom kaka gu fɔ so wɔn mate atua ɛnyɛ de wɔn bɛkɔ adwuma kɔpem sɛ aban ne bɛbɛ no abɛyɛ wɔn akoma so de ama wɔn a National Labour Commission kyerɛ sɛ animrem ɛwɔ hefa
mom na ne ma kyerɛ deɛ ntɛm se enimrem no na ne tete nyina ne sɛ wɔn mo ka deɛ akyɛ aban ne wɔ yɛ prenye prefa Ghana Registered Nurses and Midwives Association say kwapem sɛ aban no bɛyɛ wɔn akoma so adeɛ deɛ ma wɔn mo condition of service no wɔbɛhwɛ de yi ato yie na ntiase apam bi wɔ hɔ aban ne wɔn nyinaa bɛkɔ na wɔn adwene SC tam adwuma no wɔn yɛ no wɔn anya anigye wɔn no ɛnya de wɔn bɛkɔ akɔyɛ adwuma nɛ ɔtena ɛka ho wɔn nsɛntwerɛfoɔ bɔnkɔm a momietie ɛyɛ wɔ pani a wɔkasa ɛde ma Ghana Registered Nurses and Midwives Association na bɛde akyire Philemon Japan nsɛm a ɔde to nsɛntwerɛfoɔ anim. Labour Commission ɛwɔ ɛkwanya sɛ employer bi and ne union members ɛwɔ dispute within 72 hours a labor union yɛ essential service workers say nurses and midwives here yɛ da ɔmo ano yɛ within 72 hours ɛsɛ ɔmo hwɛ na ɔmo siesie saa asɛm no na yie to yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛho sunsuansoɔ ɛmma Ghana foɔ mmerɛ bi sɛ ɔmo sɛ yɛtie atia a yɛte tesu kɔkɔɔ yɛyɛ press conference Eboku Jai, 28 May up till now, no. I think the moment say strike me illegal. Now then, I'm bed over two home, and then no matter buying. Or Munim say, nothing negotiating for conditions of service. I don't need a different class, negotiation, I don't need a different. But no, because I negotiation every. Abandon science, yes, I in Jatu. Now, abandon. Kwaya all past to so obey implement no and I say I say and crop for DHC can say and into Omaba him say therefore young women go for Sabana has own to me yenak semi yes had the annex to me into Manamumbiati. We are waiting in our office to receive or more letters or more stress striking here illegal. Opinion be the chair wakasa de Ghana Registered Nurses and Midwives Association Philemon Japan. Ye twakas yes na me boss se na maba asante mantamimu. Ene aposifo ye dwuma pa ne sentie ne se okọ matan kese no wo patase no a wonum asi ayasabia kese wo honom a wato din police hospital. Wɔkyerɛ sɛ weni bɛboa pa ama abambɔfo posi adwuma no mu da akye bia kɔba so bi ho dodo no a ɛne ntempa so a gikri na ɔye kra na geta no anso awura hɔ no mo sɛ para na ohia anama bi awe kode a ɔma miamia ne nkyire ɔma ne bi awe na ne ho yɛ de ansa akɔto da adwuma so aka bia me wapa ho ntoma hɔ mfidie ni ade odi aguma sɛ posifo no their eyes are open ɔmani abie Nanoma oswafo no ehwe afisam so honorable Muntaka Mubarak man triple M ne mpeso ya so ne we asonase MP no obo sese ebai ni postfo bedi ka so bo ne wabebia no kama ebusia bra Facebook la ne so na behwe bie is beautiful na bra Muntaka honorable gina simpie so no na obo postfo aba so pa se yo hwe postfo omofa ya wa fa team no no mu ina tie aposifo na nkasa wo wosi saa dan kama yin ene ba aposifo we de mai o ma ba foforo no o ma o he mu ho fe me asa ma fa aposifo to so ne hwe o mu ma na ho fe pa ha o mu nie we aposifo anketua very beautiful the 2 or 3 say aja kon yan kan ye aposifo ye adwuma na Muntaka de ato ya fe fadan na bra police hospital vradi nyankropon dan ye fe ka chire kure ho abam say postpone na dan we ai ona Muntaka ba postpone ba pass say postpone timi we na chi say postpone mu ye bitra santimantem a de okasa de ma postpone ESP we DSP na ESP godin ahianyo papa ye adwuma papa na regional police commander so de so okobe ni regional police commander ye adwuma etie ye ma so matumi ye adwuma we nto abo ma ba so se se ya na be kode ye ne post adwuma na krakra ban ye bie na postpone so ye bie no won be ko mani papa na ba ye no mu twa na ya ma ne boni sa kode ye sam ne hu hantwe di mirika ko ho no mu a okobo ansem na no ba bra ono abu Muntaka Mubarak man triple M kasabusia ensem yo di tudwa enie. It is with a profound honor that I stand before you today for the commissioning of this truly remarkable achievement, a brand new police hospital fully funded by the welfare scheme of the police service. As the Minister for the Interior, I have the privilege of witnessing many initiatives, but I must say this one has left me deeply impressed and genuinely inspired.
Thank you. To think that this modern hospital and life-saving facility was built not by external donors or the central government subvention, but through the collective strength, vision, and commitment of the police welfare scheme is not short of extraordinary. This is not just a building of bricks and mortar. It is a symbol of what can be achieved when unity meets purpose. It is a living testimony that when we as people take ownership of our welfare and come together in common interest, there is no limit to what we can accomplish. Abusiafo onye etiye ayoswafo a ohwe afisam so Honorable Muntaka Mohammed Mubarak. Eyen fra posifo nsem yi mo e na yen koma mpani dada na na dada nko akufu ado na kache na atiefo beka emne kakra nie ana eni DC amanyuko ya mampanyini John Dramani Mahama dawona no odi dwumadie bi ba ye kire se wo de dabi ba eno be National Day of Prayer and Thanksgiving ene da no so de a empaibo aseda kwan so nko a na mpanyinfo enkomodie mu na beto odwa se edai July boso me ne de edin kan ana omodi akɔhye na sada no so de a somo miensa ye gitum wa amaga na yimu nyina obi abekɔ ne nkotodwa ni na ni aseda na ede ma toturobo nsu nyankropɔn ye no eye ade ba ko a abɛbɔ azie na no na mpanimfo a ɔmampanyini pa wɔn badwa wɔde hye wɔn sansa wɔn hwɛ ne ho ntotoa hodoɔ nyina wɔnom enye no ena da yi wɔn ne mampanyi dada na dankɔ akufa do to kɛsɛ wɔ ne fie na ani kapa enya asɛm ketwa na wɔn nkom die mu ena mampanyi dada na ado wɔde nsɛm ahodoɔ tu dwa wɔ kyerɛ sɛ saa na montuo yi ya Ghana mampanyi John Dramani Mahama watuo no ɛyɛ ade ba akɔ n'ani asɔ na wɔda na se ɛkwan soronko so efiri sɛ ama Ghana wɔ nneɛma bebrebe a ɛnu nti ɛwɔ sɛ wɔda wɔtumfo nyankropɔn wase wɔba wɔ man yi mu asomdwe deɛ yɛfa ne kwa saa nso na soma hodoɔ dodo ɛwɔ man Ghana yi mu nyinaa yɛ nyinaa ti asomdwe mu ɔdɔmapa ana ɛkɔ so na ne kasa mu na wɔsan so de na die fa baabi sɛ wohwɛ ama Ghana bibire mu hanom ɔman ba ko aku akɔ so pa Ghana ka ho bi nanso asomdwe deɛ ɔman ne wɔ bi enti saa na mon ya mampanyina tuo ya ye nyina san benya da ba ko na da ne so a yakɔ yenkotodwa ne mpa bɔkwan so ada nyankropɔn ase ne yade bɛboa ma asomdwe a ɔman ne kura no atumpɔn na ɛno na ka ho bie ɛna panyina wɔno na edwomtenani ma planning committee wɔno mo hwɛ deda yi aba no Elvis Afriye Ankra wɔno so gyina mu no ɔkyerɛ sɛ Ghana mampanin dada na nadanko akufo ado yɛda wase kwan soronko so sɛ dwumadie yɛ nam ɛne di samanyoko ne nsa so aba na wagye atum kwan soronko so na wota akyire hwɛ sɛ ne ɔma nyina bɛkɔ nkan no yɛn so yɛda wase na mampanyini wie kura na wɔkyerɛ sɛ de di nkan kura National Day of Prayer and Thanksgiving no de di nkan bɛkɔ so bosomi edi yɛnim ne de di nkan no ebedu hɔ na woni ɔman ni mu nanso wɔka de akyerɛ wɔ mo sɛ honhom fam honam fam wɔta akyire yɛ ade a mampanyina yɛ die aso ani na ɔbɔ naba so soronko kura na dwomtrani de ma NDC amanyoko no owura Johnson asiedu nkatia na wabɔ kɔkɔ de akyerɛ ene empanifo ahodo a ɔmampani John Dramani Mahama abɔmɔdin ama ho di bra ahodo wɔyɛ biaboa se ne bia na mamu ahodo a wɔbo no bibia betimi akɔnkan owura Johnson asiedu nkatia kyɛm sɛ ne wa bia yama di bra wabɔ otrimu po so bɛbɔ ɔman ne korɔ no wobɛma ho kwan ama katasese ne proyɛ dware wo de ene kan hu sɛ enya de abefa ho tototɔ kura dabi na wɔkyɛ sɛ ewiase wunim ewu a no wahwɛ na monhwɛ na no ada abadada etwa mu emu mpanifo sɛ de NDC amanyoko ba ye wɔn nam na kwa so etwe wɔn a katasese ne proyɛ asɛ wɔn ma ɛnu nti wɔnhwɛ no wɔmfa ntu wɔn hofo na okyɛmu a enya di a wabia bɛbɔ ho mosuo bɛbɔ aba ne korɔ no obegya ma afa ho tototɔ kura dabi na no wɔkyɛ mu sɛ ene yi enseseye ene hwehwɛmu ahodo a wɔn ɛyɛ wɔn tase mpanifo ahodoɔ ɛtoto wɔn ma no bi sɛ wɔn fa katasɛ ne proyɛ ho no ɛnyɛ sɛ bi a revenge bi anaasɛ wɔn ayɛ bɔne bi a wɔn tua wɔn so ka dabi na mmom ɛyɛ resetting agenda na kwan wɔn fa so a wɔn bɛsate wɔn man no sikasɛm ne yie die ne ne puntuo ɛno ti nene aban ba yɛ wɔyɛ wɔn mu nyinaa to ɔbɛsrɛ paa sɛ ne wɔ bi a wɔnyɛ dibre a wɔsom man no bɔmɔden sɛ ɔde pɛpɛpɛ yɔ ne no korɛ bɛyɛ adwuma anya saa no wɔtena bi ɛneɛ sɛ bi wɔ to kɔte
ate sɛ katase ne proye ho akobɔ mu dia ene yemra no enu bedi yie pa wabra wakasa ne sei anura Johnson esiedu nkatia wadi tudwa. Resetting the country, it is about holding people accountable for a mandate that the population has given them. It is about holding people to account for the looting of our state resources, and we shouldn't allow political parties to be the refuge for criminals. A criminal remains a criminal whether he is NDC or MPP. And so, if you are fighting now, you are wondering why Dumso appears to be lacking now. Ask yourself, what has happened to the state institutions that provide us with power? You'll find out that it is people who were put there to run these institutions who ran them into a ditch, mess up with all the resources, and that is why we are having the intermittent blackouts. Ma NGC amanyokonu Owura Johnson esiedu nketia yentua kase no eso oba Ghana ha eba eye mobile phone hudwumadie mu sa obaye ko obekọ abafo ntenten fidie so a adwumako ba ko a wonti abobe wo mu na ogi age ntere ha eye MTN wa hoso no eye akokosrade na MTN for na ekire se empanifo se de wapoto ama na afi onchi so de bamu ni se enti no afi bia woyi dwumbo sumini so de mu enafo na aduonu ba ko ye enioma ma enkrotu ahodo mu woso omo yi mu bi no makọ no mo omo hena se ho no hu hia school dan a no makosi ama omo no mu hia ya asabia no makoye je nioma bebre no a na waye edi ama sa enkronkro ahodo no na afi de no waboma ne se afi de o se wonsa no kakra ene se wohwe na enkura hodo mbeyi no emu abunu adesuafo amontete ewone abafo niema hodo abaso ewo wiase se bebeboa na asiesie won amokọ monten so a wankasa benya wonsa no bibi aye na wakọ anim no atone din MTN Yellow Care Project na no aka me ma se wapa ho ntoma ya asantimante ma de adaje ni posokra ebra wapa ho ntoma no ana okọ MTN adwuma ni mu a General Manager the MTN Ghana Northern Sector ni adotemenge dia to dwase mfrinhye dum wotwemu nie na odin tumesi wo yemo wotu sa na moyi enti wei beka ho aso wa nse mfrinhye dum wotwenu nimpa pempema nkoma ananya sonfa so a enye asamketo akra na ogina ma kire mu se the Ghana first year so MTN mu no sa na MTN fon so aso Ghana fo mu pempen so na bankum dwa fan so dware bunkum enti MTN be so a discare room the friend corporate social responsibility no na mia hodo ye adwuma nyina mu fo aboa wo mu na aboa ama ene omusu yedie etimi akwa animu bro gina simpie so wo dwadwen sentre for tasse san bi gu ahoma so abusia yentie bi every year bia in June no your project bia a friend 21 days of yellow care yeah no for about 18 years. It's a way of connecting to the society, the community juma wo mu no nti no MTN is across MTN footprint, and especially in Ghana no, in every region no ye nyina ye dedicated 21 days no and ye the community work the boa community na ye wo mu no nti ye launch 21 days of yellow care ne over the years no we are acquire infrastructure project and BB. But this year, no, we're going digital, a lot more digital. Into no, no matter say mobile, empowering the community. Well, it's empowerment project. Empower into Obia. You bet you how to repair mobile phones, for instance. We are obey to me at the year Juma. In Kolana Mabano, the mobile service vans beko. I could share how to use computers near there. Ebusiafo de yetino nke General Manager de ma MTN Northern Sector ni adote Mengel. Ye free MTN for nsemu ani e National Commission on Small Arms we adwumakuo ya omohwe se akode ne nioma hodo bi betumi de awuo e ma ya na ye bobo ho ban ama nioma nyina konkan na ne da yi wo mo ne ahyenkafo nkabomkuo ahodo atokese aye nkyerɛkyerɛ dwumadie so nkokora de ama wonom ne nhyiamudie no mu ana wotu ahyenkafofo se wo ma wo nani na ho e wo wom dwumadiem efiri akode ahodo bi wo ho no mo a kuma obebetimi awiawia no ho mo na da befo ka ebetumi akodi awu etu o hye obi hu na befo ka wu hu obi kura timi de dynamite na da betena ka anim se nyankopon amfa fie akwanhia bi si ada obetia ne buya ya na nam so awudie
na enipa dodo na ahwere wono mo nkwa eno na wo kire se ahyankafo ma wonani na ho ene wom dwumadie mu obi befro ka na wo hwe na wa wedire niam bi wonti ase a manimie biem hunade kropoti ewomwo ya wode betena ka animu na nkwankonam so ama wudie bi ansi na panyimpa wona twetwerefo edema National Commission on Small Arms Dr. Adam Bona ninkomodie enie. In terms of terrorism, sometimes buses collide and you go and the two buses, both of them are bent, and you ask yourself what happened. It's because some of these buses are innocently carrying explosives, and so the moment there is fire or there is trigger, there's a chain of explosions. You go and everybody is dead, and you hear the villagers say, oh, we had explosions, and a chain of explosions, and call it secondary explosions. So our work here today is to train them so that they are in line with the research agenda the president is fashioning out. We train these people so that they are the owners. They move everybody, me and you. How many of us take planes? How for the train? We are still trying to develop our rail network. How for sea, ferrying people by the sea is something that we are not there yet. And so the only, if you ask me, efficient transport system we have here is by road. So one of our mandates is to do what we are doing, and we hope that by the close of day today, most of them would have been equipped with the necessary skills to detect, prevent, and ensure that they are able to alert us and the other security agencies like the police, the national security, and the other sister security agencies when they see something. They are in terms of trouble. And yeah, for Edema National Commission on Small Arms, Dr. Adam Bona. Wa afi MP mienu ene mienu num 2002 ebeto dwa se owura bi ofane se atayi ene wapani bakro no pa na wa bobi pa wo memu nya agro no nam so ama aposifo tase ne sabesi anya asem kweto akora na nhwehwemu no ana aposifo chem ebeto dwa se owura bi ofane se yaw asante ajekum wono eye atayi ne mechanic a ene ne kasa hodo nyina wone ne hwe esiesie edema no eno nti wa mobɔ ne suspect se krono ahodo atayi ebo nyina no ajekum enim ho bi eno ka ho momo chi ajekum eka atayi ho ama edidimu a wa fimpimienu ne mienunum 2002 nim didimu a 2010 ana court se ajekum enkoda afiase efie makomako aduasa enum 35 years no fanya mponkunyuma no ofirimu fia wode asua nyansa abusafo didimu a ajekum atwa efie makomako aduonu miensa 23 years nanu na lawyers for yenkwamra yenhwe se yenfanto ha ene court of appeal make say watena abrante asemso biem asahwehwemu bio de etoso mienu na ne mienu so no ana empanifo miensa temofo miensa watena dwomwo edi ajekum asemi eye justice abuaje tano Stephen Opon Janapare Betas Kujo wamo miensa ana tena asemi so and wamo di ye no wamo hwehwe ajekum senum said de wamo de bono no kondom court de bono se atayi kuro no wonim ho bi no no kura na nano ana hwehwemu ababeto dwa se sadie court de sa kwadu ebo ajekum no sabi producer no kura bi ene ho ewomu enya dia adansie bi tatie se ampa wakata ye ho ewo ne kuro no bono emu enu nti krat no emfanity enidim na nipa bi busa se enti enfie makoma akwaduo no miensan asabrei ene akwakoye wes ewa fiase no oma na ye ben ne dai eyasem sebe na Otec kasia ye ne oru ajekum abonkoma wa che na mane hunum ya moto fita isi moto oro era nkofo be isi moto obeche me kase ba ku no wo minim na na medoa me na ye adwuma ma minim ni fie nya atayi minim ni fie nya na minim se o ye konfo ana oje ko me na me ye na adwuma nya sa na efe minim adwuma o ye taxi driver oh enti debi me wo no ma me yare na me ko no no am wa so dem le che see if say me normal kwa boko me can be bia o man jam am I actually me auntie me sister I be do what more than 6 months near them call man 8 years
actual remand 8 months 2010 the jail limit 30 years so me say me menye hwe say ama me shop na me wo shop o koro shop na egu me na fufu nyina siesie moto me ame wo me shop ana na me wo ba boy ba ko ana oba no so na we nya like 1 month na chimi ko so de na me bonya me fai no obi ehun say asem e de to me so me ni mu what I say and they just tag him say me na conform me so me more no na ni me juma na me what I say enti obi be ya juma ma won't be bizan say juma be no ye ansa no ye na juma ma me kan bibia e ma je Mr. Bafo bono no po ya de pro ma o ya de pa e ma me lawyer nyina si de be si nes na me pe ja nsa o ma ye fe o ma hwehwe mo say ampa me ni mu hwe so usi mutu mo bia so en se le ko no beto so se dem de so ma hwe mo se minimum bia abusuafo no owura yawo asante ajekum na manebo ana abusuafo yete ye no emu ya is ataya anyade no so kan ko unim se won kan ho no ahwa amanakodam sa na 23 sending nyina we innocent asemu I was sympathetic because man more sympathetic because the life in youthful age now I say tell what bet me I fit adwuma yin na nkode dey say na you tell you who na say free o mine ho almost some me na say o mutwe bi bo ene abusiafo be nyɛ osuna de nsɛm nyina ba wiye yɛnsɛm for penny of adwuna ntwibosi akona dama no so kroje ede nsɛm no ema yɛn agya sam no na pia papilin sa akodi nyina yoma fam de agya akode counselor etwe to Facebook live so take 102.9 FM so nya ehwe yɛn enuanom yɛn sɛ yɛte pentin kwa bedi kase ho aya medie no kwame jane mboaten kokoto ana afe abrewaba kofi chumasi enoba afia abuajewa ya da mu nyina se mamu anitia ade na ewisi yeso so na asna no happy special birthday eko edi amount Dr. Richard Ansa do afro kusiata wa tonsu yema happy special birthday onyankrompon enhira pa ana awoda mu nchie so enko emfa emma ababa ne ne de Dora Gobet Ansa do afro esiata azata we ata na we ata you also London UK we every more for Richard Obin Pokuho ono aso St Teresa Roma so nto so mamunyina awoda pa Richard Ansa ene Dora Ansa o UK when so strong kokra eko ediama Mr. Alexander Mensah ona wo ye CEO ma Alexis Fashion Design ye wo agrek ebura so Methodist dan ho a ho na butu ene de ye wa wo da wa nua braba ko fitu masimi na kwadwomo ye se otumfo nyankopɔ won hyira won tere wa hyem nim die ni nyansa emu do na fatete o ma na o mo wo na ase no na ne o ma nyina konkan so special happy birthday to you Alexander Mensah. God bless you minia